Hi, hello, வணக்கம் and welcome back to the channel Ready to Learn with me Ashwini. Ready to Learn சேனலில் நான் B.Ed ரிலேட்டட் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் பிபிடிஸாக ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டேப் பண்ணி அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஷோ ஆகும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் செமஸ்டர் 1ல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட். அதில் யூனிட் 1ல் நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங் பார்க்க போகிறோம். B.Ed பொறுத்த வரைக்கும் சினாப்சஸ் போட்டு எழுதணும்னா நம்மளுடைய மார்க் வந்து நிறைய ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ நான் எல்லா பிபிடிஸுமே சினாப்சஸ் பேஸ் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷன், மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லேர்னிங், நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங், எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங், பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங், கன்க்ளூஷன். First one is introduction. Learning is universal and applicable to all living organisms. The learning ability of each individual depends on the level of intelligence. Learning is constantly taking place in all aspects of human life. Learning is a key process in human behavior. ஸோ இந்த யூனிவர்சலில் எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம் கிட்டேயும் லேர்னிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட இண்டிவிஜுவலோட லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் லேர்னிங் இருக்குது. ஸோ எல்லா ஹியூமன் லைஃப்லேயும் லேர்னிங் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மீனிங் ஆஃப் லேர்னிங். Learning is what one gets through acquiring knowledge, habits, attitudes, and practical skills either through study, self-experiences, or being taught. Learning is modification of one's behavior through practice, training, and experiences. Learning is adaptation of behavior to one's environment. ஸோ லேர்னிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி கெயின் பண்ணுறோம், நம்மளோட நாலேஜ், ஹேபிட்ஸ், ஆட்டிடியூட்ஸ் எப்படி கெயின் பண்ணுறோன்னா எது ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸாக இருக்கலாம், ஸோ நம்மளுடைய செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸாக இருக்கலாம். ஸோ லேர்னிங் வந்து மாடிஃபிகேஷன், பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன். எப்போ வந்து ஒரு லேர்னிங் ஃபுல்ஃபில் ஆகுதுன்னா ஒருத்தரோட பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது லேர்னிங் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். நெக்ஸ்ட், டெஃபினிஷன் ஆஃப் லேர்னிங். அக்கார்டிங் டு ஏஞ்சலா சிங்கிள் defines learning as acquiring any skill that enriches your life. It doesn't have to be taught out of a book or by a teacher. Rather, you may acquire it through your own exploration, through sharing, or by instruction from any, not necessarily a teacher. ஸோ லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு புக்ஸையும் நம்மளோட டீச்சர்ஸும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம். ஸோ நம்மளோட ஓன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மூலமாகவும் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங். Learning is universal. All living beings learn. Learning is continuous. It is a perpetual activity that takes place from womb to term. ஸோ யூனிவர்சலில் எல்லா பீயிங்ஸுமே லேர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த லேர்னிங் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா womb to term, கருவறை முதல் கல்லறை முறை லேர்னிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. லேர்னிங் இஸ் பர்பஸிவ். நோபடி லேர்ன்ஸ் எனிதிங் வித்தவுட் அ பர்பஸ். நம்ம ஒரு பர்பஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ண மாட்டோம். ஸோ லேர்னிங் இஸ் அ பர்பஸிவ். Learning results in improved performance. Learning is multiple and integrative. Learning is contingent upon experience. Important elements of learning. Learning results in behavior modification. Only those which result in behavior modification can be called as learning. Such behavior modification is caused by the training and experiences. So, behavior modification caused by instincts and maturation. Only if the behavior modification is permanent, at least to a small extent, it can be called as learning. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு லேர்னிங் எப்போ ஃபுல்ஃபில் ஆகும்னா பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ அந்த பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன் எப்போ வரும்னா ட்ரைனிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாகும். ஸோ அந்த பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சம் பீரியடுக்கு வந்து நிலச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராசஸ். The process of acquiring knowledge, skills, and attitudes through effort. Second one is effect, producing behavior modification. Third one is nature of effect, the behavior modification due to learning lost at least to some extent. Basic principles of learning. 12 basic principles இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். First one is learning is form of growth. Learning is actually a form of growth. It is something that is natural and inevitable.
Through this daily activities, child grow both mentally and physically. So learning is a form of growth மூலமா ஸோ child வந்து mentally and physically grow ஆக ஆக mentally and physically வளர்ந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. Second one is learning is adjustment to one's environment. Learning is basic to our attempts to adjust ourselves to our environment. Learning helps the individual to adjust to the new situation. ஸோ நம்மளை ஒரு என்விரான்மெண்ட்க்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு லேர்னிங் வந்து கண்டிப்பாகவே யூஸ் ஆகும். Learning is organizing experience. Learning is not just an addition of new experience, not is old experiences summed up. It is a synthesis of the old and new experiences which result in a completely new organization of pattern of experiences. Learning is purposeful. All the learning is purpose, goal directed. When the learner finds that his desires are fulfilled, learning is effective. ஸோ ஒரு லேர்னரோட டிசைர் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா அந்த லேர்னிங் வந்து கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவ். Learning is an intelligent act. Meaningless repetition does not produce permanent learning. Only understanding and intelligent repetition can ensure lasting result in learning. ஸோ எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம மீனிங்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சு படித்தோம்னா அந்த லேர்னிங் வந்து இன்டெலிஜென்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த லேர்னிங் வந்து நிலச்சி இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் மறக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லேர்னிங் இஸ் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன். Learning is the natural outcome of the individual's attempts, so the individual must become an active participant in the learning process. Only participation and doing effort learning. So learning வந்து active participation ரொம்ப important. Learning is both individual and social. Learning is more than an individual activity, it is a social activity too. No one can deny that the social agencies like the family, the community, the gang, the films, the religion places and other institutions. Learning cannot be forced. Human learning is a matter of human action. It cannot be enforced upon the human beings. கண்டிப்பாக வந்து ஒருத்தரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்க வைக்க முடியாது. ஸோ ஒருத்தவங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டுமே படிக்க முடியும். ஸோ லேர்னிங் cannot be forced. Learning is a product of the environment. Learning cannot take place in vacuum. It can only take place in relation to environment. The environment should be healthy and rich in educative possibilities. It must be conductive to learning. So environment வந்து ஹெல்த்தியாகவும் and rich in educative possibilitiesவும் இருந்தால் it must be conductive to learning. So learning is a product of the environment. Learning is whole. The human organism functions as a whole. Instead of looking at things as separate, if we integrate them, it becomes meaningful. According to Gestalt theory, learning is nothing but organizing our perceptions in a meaningful way. True learning affects the conduct of the learner. True learning produces changes in the behavior of the learner. Every experience produces a change in the mental structure of the learner, which in turn affects the conduct of the learner. ஸோ ட்ரூ லேர்னிங் வந்து ஒரு லேர்னரோட பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Learning frequently depends upon insight. Insight has sometimes been described as the flash of understanding. So finally, conclusion. Hence, learning refers to the acquisition of knowledge or skills through study, experience or being taught. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூனிட் 1ல் நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங்கில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்த்துருக்கோம். ஸோ செகண்ட் ஆஃப் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ see you in the next video. Thank you.